We are straight going away into the Word of God. tugenda butereevu mu kigambo kya We are Katonda still talking about restoration. era tukyayogera kuddizibwawo We're still talking about restoration. twogera kuddizibwawo In chapter 2, verse 25 of Joel, mu Yoweeri essula 2 olunyiriri lwa 25 we are still talking about that. tukyayogera ku ekyo Where God said, I'll restore to you Katonda weeyogera nti ndibaddiza the years that the locust had eaten, the cankerworm and the caterpillar, emyaka enzige gye yalya akalusejjera and the palmerworm, n'akasaanyi my great army which I sent among you. akakyaka ejje lyange ery'amaanyi lye nasindika mu I was mmwe telling the people in the first service nabadde ngamba abantu mu saaviisi that esooka restoration belongs only to the Lord. nti okuddizibwawo kwa Katonda yekka The Lord has the power to restore. Katonda alina amaanyi okuzzaawo When people choose to do the principles of restoration. abantu bwe basalawo okukola ennono I ez'okuddizibwawo was telling the people nabadde ngamba abantu that God even restored Lazarus back to life from the dead. nti Katonda yazzaawo Laazaalo n'amuwa obulamu okuva mu bafo Laazaalo Who was 4 days in the grave, eyali mu ntaana ennaku 4 that even his sister nti ne mwannyina Martha and Mary testified, Maliyamu ne Maliza ne bajulira and they said now he no longer even have flesh on his bones. ne bagamba nti we twogerera n'ennyama ku magumba ge eweddeko He's stinking. awunya 4 days ago, ennaku 4 that's eziyise when we buried him. we twamuziika But God, naye Katonda through the power of Jesus Christ, Son Jesus Christ, okuyita mu maanyi g'omwana we Yesu Kristo restored Lazarus back to life. n'akomyawo Laazaalo mu bulamu. Naye kakati gwe wafiirwa just marriage yo. For you just lost your marriage. You cannot compare your marriage to the restoration of Lazarus. Toyinza geraageranya bufumbo okuzuukira kwa Laazaalo. Your job, omulimu gwo, your business, bizinesi yo, your salary, omusaala gwo, we are still getting half pay. tukyafuna bitundutundu. God can restore them back to you. Katonda akyasobola okubikuddiza. Whatever coronavirus ate in 2020, kyonna coronavirus yalya mu 2020. He said, I'll restore to you all those years. agamba nti egyo emyaka gyonna ndigikuddiza. God restored an entire valley of dry bones. Katonda yazzaawo ekiwonvu ekyali kijjudde amagumba amakalu. In Ezekiel chapter 37, an entire valley Ezeekeri 37 ekiwonvu kiramba of dry bones. nga kijjudde amagumba And they amakalu. became a great exceeding Ne army. galyoka gafuuka ejje ery'amaanyi. So we are talking about God Katwogera ku who Katonda has the power to restore. oyo alina amaanyi I ag'okuzzaawo. believe God is going to restore whatever I lost in Nze 2020. nzikiriza nti byonna bye nafiira mu 2020 Katonda agenda bizzaawo. Because He's a God of Kubanga ye restoration. Katonda w'okuddizaawo. And because of that, Era olw'ekyo we continue to learn about the 5 things you must do in 2021. tulina okuyiga ebintu bino mu 2021 bye The twalaba. principles of restoration. Ennono Number z'okuddizibwawo. 1, to serve God. Ekisooka okuweereza Katonda. Number 2, to sow seeds. Ekyokubiri okusiga ensigo. Number 3, to pray fervently. Ekyokusatu okusaba Number n'obunyiikivu. 4, become a saver. Ekyokuna okweterekera. Number 5, love God. Ekyokutaano okwagala Katonda. And so we have covered a number of them. Kati tubiyiseemu. But in this month we continue on number 2, Naye omwezi guno ne tusimba essira ku kyokubiri. which actually is number 3 in my teaching. Nga kyekyokusatu mu kusomesa kwange. Sowing seeds. Okusiga ensigo. Restoration Okuddizibwawo. demands us to be sowers. Kutwetaagisa ffe okubeera abasizi. Let me begin with the message I preached last Sunday. Kantandike n'obubaka bwe nabulya ku Sande Very briefly. mu bufunze. Because we had testimonies Kubanga twalina obujulizi. and I could not go any deeper. Naye mba nga so agenda buziba. Genesis chapter number 8 and verse 22 Olubereberye 8:22 is one of the most powerful scriptures in the Bible. kye kimu ku byawandiikibwa ebisinga amaanyi mu Bayibuli. Yet many people have never read about it, Naye ate nga bangi tebakisomangako. and others don't even understand it. N'abalala tebakitegeera. That scripture Ekyo ekyawandiikibwa governs the entire universe. kifuga ensi yonna. The entire universe. Ensi yonna. And so that scripture Kati ekyawandiikibwa ekyo is a representation of the 4 pillars on which the earth stands. kye kikiikirira empagi ennya ensi kweyimiridde. The earth Ensi stands
stands on 4 pillars. eyimirira ku mpagi 4 And they are all here. era zonna ziri wano. Now let me be a little bit more clear. Kannyongere okutangaza obulungi. In English, Oluzungu, we have 2 words. mu luzungu kirina ebigambo bibiri. One word is called earth. Ekisooka ensi, The second word is called world. ekisooka ekirala ensi. WORLD. These are 2 different English Bino words. ebigambo bya luzungu bibiri bya njawulo. In the Mu Bible bayibuli or in theocracy, oba mu they are theocracy also very different. byombi era bya njawulo. Now, the earth, Ensi, while the earth remaineth, nti ensi ng'ekyaliwo, the earth, ensi in simpler interpretation, mu kuvvuunula okwangu is what God created. kyekyo Katonda kye yatonda. Genesis chapter 1 and verse number 1. Olubereberyemu olunyiri olusooka God created the heavens and the earth. nti Katonda yatonda eggulu n'ensi. In other words, Mu ngeri endala, the word earth ekigambo ensi means kitegeeza what God created. ekyo Katonda kye yatonda: The trees, emiti, the mountains, ensozi, the valleys, ebiwonvu, the rivers, emigga, the lakes, ennyanja, the oceans, semayanja, the fruits. ebibala. This is what we call the earth. Ekyo kye tuyita ensi. The animals, cheetahs, Ensolo, leopards, tortoise, everything God created. ebintu byonna Katonda bye yatonda. Now, a world Kati ensi is yonna a combination of what God created and what man invented. kiva mu ebyo byonna Katonda bye yatonda n'abantu bye beekolera. That's why Y'ensonga we lwaki have worldly Christians. tulina abakristaayo ab'ensi, We have carnal Christians. tulina abakristaayo ab'omubiri, We have spiritual Christians. tulina abakristaayo ab'omwoyo. I think I'll get a message on that. Nende mulaba messages zange nyingi temuzinzijukizanga last year gwe ne Lydia. We have carnal Christians, Tulina abakristaayo ab'omubiri, spiritual Christians, ab'omwoyo and worldly Christians. n'abakristaayo ab'ensi. Now, when we say world, Bwe tugamba ensi, we mean what God created tutegeeza Katonda kye yatonda plus what man invented. ng'ogasseko n'omuntu bye For yagunjawo. example, Kyokulabirako, when God was creating Chiwafu East Katonda bwe yali atonda Kiwafu East in Genesis, mu lubereberye, He created that jambula, yatonda jambula oyo, that jackfruit, omuti ogwo ogwa fene, that grass, n'omuddo, and all the trees around. n'emiti egyetooloddewo. He never created this church Teyatonda kanisa eno, and this carpet ne kapeti, and these tiles ne zino tayiro, and those cars n'ezi mmotoka, and that building. n'ekyo ekizimbe. God did not create it. Ebyo Katonda teyabitonda. God only created nature. Ye Katonda yatonda bino Now when man ebyobutonde. comes, Kati omuntu bw'ajja, man also invents. omuntu naye n'agunjaawo. Now when you bring what man invented Kati bw'oleeta ebintu omuntu bye and yagunjaawo what God created, n'ebyo Katonda bye yatonda, then you get the word world. n'olyoka ofuna ensi yonna. The world was not created by man, Yes. I mean by God. Ensi yonna teyatondebwa Katonda. The world Ensi yonna is partly God's creation kitundu ku kutondebwa kwa and Katonda, partly man's invention. ate ekitundu ekirala But muntu. the earth Naye ensi is purely God's creation. kyo butonde bwa Katonda. When you go to the national park, Bw'ogenda mu National Park, Kidepo National mu Park, Kidepo National or Park Maxon Falls National oba Park, Mansion Falls, all you see there by'olabayo is the earth. y'ensi. When you go in the middle of Lake Victoria Bw'ogenda mu makkati g'ennyanja and you Nalubaale see the waters n'olaba amazzi, and you see the islands n'olaba and ebizinga, you look at the skies, n'otunula waggulu mu you ggulu, can't see any building. tosobola kulabawo You kizimbe can't see kyonna, anything. tosobola kulabawo kintu That's what we kyonna. call the earth, Ebyo gye tuyita ensi, what God created. ekyo Katonda kye Now when yatonda. you put the boat on the water, Kati bw'oteeka eryato ku mazzi, then you create the world. awo oba otonze ensi yonna. Now here Kati wano we are talking about the earth. twogera ku nsi. The earth that God created Ensi Katonda gye yatonda stands on 4 pillars. eyimirira ku mpagi Number nnya. 1, Esooka seed time ebiro by'okusiga and the harvest. n'ebyamakongola. Give it a different color, my brother. Kyawule mu langi. Seed time and harvest Ebiro by'okusiga is the n'okukongola first pillar on which the earth is standing. y'empagi esooka ensi kweyimiridde. When you break that pillar, Empagi eyo bw'ogimenya, the earth
crumbles down. ensi eba etenteka n'egwa wansi. Let's assume the earth is this podium. Katutebereze nti ensi kye kituuti kino. This podium Kino ekituuti stands on these two pillars. kiyimiridde ku mpagi zino bbiri. When you break one of these pillars, Kati emu bw'ogimenya the podium will collapse. kano akatuuti kajja kukkirira wansi. Let's assume this building is the earth. Katutebereze nti kino ekizimbe y'ensi. This roof. Kano akasolya. This roof Kano akasolya is standing on these four pillars. kayimiridde ku mpagi zino nnya. When you break them, Bw'ozimenya it crumbles. nga kigwa wansi. Seed time Ebiro by'okusiga and harvest n'amakongola is what keeps the earth moving. kye kilemesezaawo ensi ng'egenda mu maaso. You take it away, Bw'okiggyawo everybody will die. buli muntu yenna agenda kufa. Because without harvest, Kubanga watali makongola you cannot have food. tosobola kubeera na mmere. Without food, Nga watali mmere you cannot sustain your body. tosobola kubeezawo omubiri gwo. Without the sustenance of your body, Kati okubeerawo kw'omubiri gwo you grow skinny. otandika okukogga. Going skinny without food, Bw'okogga nga tolina mmere you will collapse and die. osobola okugwa wansi n'ofa. And so everybody will collapse. Kati buli muntu yenna ajja aba agenda Without a kuggwawo harvest. awatali makongola. And you cannot get a Ate harvest tosobola kufuna makongola without sowing. nga tosize. So that is number one. Ekyo kye Number kisooka. two, Ekyokubiri the earth is standing on cold and heat. ensi eyimiridde ku bunnyogovu n'ebbugumu. That is pillar number two. Eyo empagi ey'okubiri. When you remove cold and heat from the earth, it crumbles and dies. Bw'oggyawo empewo n'ebbugumu ng'ensi egwa. That's why every one of you is entering this church. Y'ensonga lwaki buli ayingira wano They put a temperature gun on your hand. bakuteekako akuuma akapima ebbugumu. God created your body Katonda yatonda omubiri gwo with a body temperature. n'ekigera eky'ebbugumu. The moment it exceeds the temperature designated by God in your system, Kasita ebbugumu lisukka ku eryo Katonda lye yatonda okubeera mu mubiri you gwo, are either sick obeera mulwadde or you are about to die. oba obeera onootera okufa. You don't go below 36 degrees Tosukka ku diguli and you 36 don't exceed 38. ate tosukka You 38. go below 36, Okkirira wansi wa there 36 is trouble with you. oli mu You go kabenje. below 38, N'osukka you may 38 not survive. tosobola They can kubeerawo. even begin to see your head bringing steam and smoke. Bayinza n'okutandika okulaba ng'omutwe gwo gutandise okuvaamu entuuyo n'omukka. Have you ever seen a child who is sick Omwana nga mulwadde and his temperature is very high nga n'ebbogomu lye liri waggulu nnyo, and they bring a chiwero and they bring a cold piece of cloth and they put it on her face? ne bamuteekako bamunyogozeemu. When you remove that chiwero on the face, that rag, When you remove it from his face, you can see smoke, osobola okulaba omukka nga guvaamu. a steam. How do you call that muka? It is not smoke really. Eh? Utandika okulaba omukka. Okay. Smoke, steam, whichever. Eh? Vapor? That is not vapor. Whichever you call it, mukitegere mulima ne mukumbuzabuza. Tolaba ekiwalo nga kivaamu omukka. Don't you see that piece of cloth coming out? Naye smoke coming out of ng'omwana it? But that child yeeyongeddeko degree ya temperature age. has increased only 1 degree of You're temperature. supposed to be 37 degrees centigrade Abadde ateekeddwa kubeera 37 or 98.4 degrees Fahrenheit. oba 94 Weeyongerako Fahrenheit. degree emu bweti You just increase with 1 degree n'ofuuka 38 and you become n'otandika 38 okunyooka omukka. and you begin to Onyooka omukka. Ate bw'oyingira mu 40 and when you go up to 40 oyinza n'okwaka ng'oluku. you can even burn like fire. Gwe weesirwaza ofune temperature ng'eyingira 40. You just make yourself to go up to 40. Yeah, Naye teweerabira nti centigrade egenda paka ku 100. and don't forget that centigrade goes up to 100. Centigrade egenda paka ku 100 degrees. Egendera ddala paka ku degree Naye 100. gwe omubiri gwe baagugamba But your body was gwina told kubeera between 36 it is supposed to be wakati wa to 36 37.5. na 37. Bwe guyingira 38 But when it goes up to 38, guvaamu steam. steam will come Bwe out. guyingira 39 When it goes up to guvaamu 39, smoke. it will come to Bwe produce guyingira smoke. 40 When it goes up to 40, gwaka muliro. it is fire. Ne bakusanga ng'otambula oyaka. Tosobola na kutambula.
Exactly. Mzee agambye kugugolola. Gugolola ngoye. Oyo kyanga pass. You are hot like So, hot iron. Cold and heat. Kati ebbugumu Pira n'omunnyo. efuga nsi. Eyo pira ensi kweyimiridde. That is the pillar on which the earth Kasi is tojja standing. ebbugumu mu nsi. Once you remove heat from the N'oggyamu land n'obunnyogovu. and you take away coldness, Obanga gyemu amakungula n'okusiga. you are like you have removed harvest and seed time. Ensi yonna ng'eggwaawo. The whole earth will perish. You are all alive here Mwenna muli balamu because your bodies are able to moderate your temperature. kubanga emibiri gyammwe gisobola okugera ebbugumu ly'omubiri. The moment the body stops generating temperature Kasita omubiri gulekeraawo okugera ebbugumu and lyagwo, moderates it, you are gone. obeera owedde. Number 3, Ekyokusatu, summer and winter obutiti n'ekyeya. is the third pillar on which the earth is standing. Y'empagi ey'okusatu ensi kweyimiridde. You take away summer and winter, Oggyawo ekyeya the n'obutiti, earth will collapse. ensi ng'ezikirira, It will crumble. ejja kuggwaawo, It will perish. ejja kuggweerawo ddala. You take away summer and winter, Oggyawo ekyeya n'obutiti, everywhere in the world buli wonna mu nsi would be now overpopulated or flooded by water. waalibadde wajjudde amazzi. I was telling the people last Sunday and this morning Nabadde ngamba abantu sande eri ne that kumakya only River Nile ti riva nayiro yokka pumps 3.3 million gallons of water every hour. yeepampinga miliyoni 3.3 ez'amazzi buli ssaawa. 3.3 million gallons of water Obukadde 3.3 every hour. buli ssaawa. Amazzi River Nile geteeka mu Mediterranean Sea ng'eyiwayo buyiyi eti. The water that River Nile pours in Mediterranean Sea. Nga tebannazimba Bujagali Dam. Now, before they built Bujagali Dam, Mwabaayitanga ku mugga gwa River Nile nga you mukurosinga. who used to cross the Mwalabanga River Nile, amazzi pressure geefulumizaawo ku birira ebyali you awo. could see the kind of pressure that water used to produce. Gonna gagenda mu nnyanja eki. So it was all going in one lake, Mediterranean Sea in one ocean, for Mediterranean. 4 millenniums. Okumala ebyasa 4. Sigambye centuries. Millennium. Yeah, sigambye century. Millennium. Every hour, Buli ssaawa 3.3 million gallons of water. obukadde 3.3 Kati obw'amazzi. wennamalira okubuulira By wano the time I finished to preach, nga Mediterranean Sea efunye 3.3 million gallons. Mediterranean Sea ejja kuba efunye obukadde 3.3. N'abambuulira service eddako As I will be preaching the kye next service, kimu. the same thing. n'abambuulira esembayo As I'm preaching the kye last one, kimu. the same thing. n'abandya lanchi When I'm eating kye lunch, kimu. it's the same. Every hour Buli ssaawa olunaku emu, ne luziba and the day goes ne by, bakuwasa and they marry nga you. River Nile ekyakola kye kimu When the River Nile is ne still doing the same, bakwanjula and they introduce River Nile you, ekola kye kimu River Nile is doing the same. bagenda okukuzaala When you were born, ye kuzaala bagenda okuteeka mu lubuto lwa maama wo when they were putting you in your nga mother's River womb, Nile ekola kye River kimu Nile was doing the same. n'obeera mu lubuto emyezi And you 9 stayed there for 9 months. yo nga buli ssaawa eyiwa 3.3 million Every hour gallons it was pouring 3.3 million bakuzaala. gallons. They produced you. ng'eyiwa 3.3 million It was gallons producing 3.3 kati olina million emyaka gallons. 47 Now you are 47. ekyayiwa 3.3 It million is gallons still of water. pouring 3.3 million Lwaki gallons. Mediterranean Sea tejjula? Why doesn't it get filled? Why? From Genesis. Okuviira ddala mu lubereberye. Museveni atufuze emyaka 36 Museveni has reigned over us 30 years. naye yatandika okufuga mu kirala mu But he 6 started in 86. nga River Nile eyiwa 3.3 million gallons of water per hour. When River Nile was pouring 3.3 million gallons. 35 years later Emyaka 3 ekyakola giseewo, kye kimu. is still doing the same. How do you moderate the earth? Kati ensi ogikuuma otya? Through summer Okuyita mu bukyeya and winter. n'obutiti. Right now we are in winter. We twogerera kati tuli mu butiti. 2/3 of the entire world are in winter. 2/3 ku nsi biri mu butiti. Those above the Tropic of Cancer, Ebyo ebiri waggulu wa Tropic of Cancer, Egypt and above, Egypt the entire n'amambuka, Europe eyo yonna mu is in Europe winter. bali mu bunnyogovu. Everybody below the Tropic of Capricorn, Buli abali ku Tropic of from Capricorn, Zimbabwe to South Africa to Antarctica, okuva ku Zimbabwe, South they Africa are all in n'Antarctica, winter. bonna bali mu butiti. what is winter? Obutiti kye ki? Winter Obutiti is when nature obutonde freezes the liquid water bwe bunnyogoza amazzi into solid water. ne gakwata.
winter obutiti is when nature nti obutonde freezes the liquid moving water bwe bunnyogoza amazzi gano agakulukuta into solid water. ne gamala ne geekwata ng'ejjinja. Like when you put the water into your refrigerator kati nga bw'oteeka amazzi mu firiigi yo as liquid water ng'amazzi and you turn on the knob n'okyusaako and akanyoola you close the refrigerator, n'oggalawo firiigi, in the evening what akawungeezi was liquid ekyabadde is amazzi now solid. kati kikutte. By the time you put it there, kati bwe wakiteereddeyo you could pour it wabadde osobola okkiyiwa and flows. n'ogayiwa ne gakulukuta. But now naye kati you cannot pour it and flow tokyasobola gayiwa ne because gakulukuta now it is ice. kuba kati gakutte ayisi. So in simple terms, mu njogera ennyangu, without winter, awatali butiti the earth will be overflooded by water. ensi yalibadde ejjula amazzi yonna. So God said kati katonda n'agamba there must be winter. nti leka wabeerewo obutiti. October, ogw'okkumi, November, 11 ne December, Desemba ne January, Januari February, n'omwezi ogwokubiri and part of March. n'ekitundu ky'ogwokusatu. It must be when all the water in 2/3 of the whole world freezes. nti kye kinaabeera ekiseera amazzi gonna gali ku nsi gakwatire. In other mu words, ngeri endala, if God does not freeze it in winter, kuba katonda bw'atagannyogoza the n'agakwasa mu winta, entire world can be overflooded. ensi yonna eba egenda kujjula amataba. Yes. Now when you come to April, kati bw'otuuka mu gwokuna, then come in spring. kati awo oba bakiyita batya mu Luganda? Spring. Okumulisa. Kuba kumulisa. Yes, spring. Ebikola ebyali byava ku mutandika okuspringinga nga bikomawo n'ebimuli na biki. Very little temperature. Spring. And then that spring kati spring eyo brings some little heat kuleetamu akabugumu to bring back life into normal, nti obulamu busobole okuddawo bulungi, followed by summer. nga bugobereddwako Then summer omusana ogwo begins to melt the ice water ne gutandika okusaanuusa amazzi gano agakutte, and the sun sneaks into it and evaporates it. kati omusana ne gubikkamu ne bitandika okuvaamu The omukka. rays of the sun kati enjuba sink omusana into the solid water, negenda mu mazzi gano begin to agakutte, melt it again amazzi gano ne gatandika okuddamu after okusaanuuka 6 months nga wayiseewo emyezi and 6 evaporate almost a half or a quarter of it into the ne atmosphere, gufumba kumpi kitundu kyagwo ne gutandika so that the okudda world waggulu. is normalized by the boundaries of the waters. kati ensi netandika okuddizibwawo. Then we go into May. kati ntuyingira mu gwokutaano, Summer kicks in a little bit. kati ekyeya ne kiyingira mu In kokataano, June, mu gw'omukaaga summer is typically there. kati omusana ne gulyoka In gubeera ddala mungi. mu July, gw'omusanvu it is extremely ne there. gubeererawo ddala. In August, mu it gw'omunaana is hot than expected. ekyeya ne kiba nga kyamaanyi nnyo okusinga baali basuubira. I traveled with Pastor Robert Kanja one day to the Omu USA, natambula n'omusumba Robert Kayanja mu Bumerika, and we went to a city called Phoenix, Arizona. ne tugenda mu kifo kye bayita Phoenix, Arizona. This city of Phoenix is the 5th largest city in the United kino kye States. kibuga ekyokutaano mu bunene mu Bumerika. Phoenix was built in the desert. Phoenix baagizimba mu ddungu. You can hardly see anybody moving on the street. Kizibu nnyo okulaba omuntu atambula ku luguudo. Actually, I was there for 2 weeks and I saw only one person walking on the street. Naliyo wiikisi 2 nalabako omuntu omu yekka ng'atambula ku luguudo. Everybody is in his car buli muntu yenna abeera mu mmotoka or ye her car. oba mu mmotoka ye. The moment he gets out of the car, kasita afuluma mu he mmotoka is entering a shop, aba ayingira mu he is dduuka, entering a supermarket, ayingira mu he is supermarket, entering a store. ayingira mu The sitoowa. only difference between your car and the store is 5 seconds. Distance eri wakati w'emmotoka yo ne supermarket mw'oyingira seconds 5. There is cooling system in the vehicle. Mu mmotoka mulimu ebinnyogoza, There is a cooling system where you are ne entering. gy'oyingira waliyo ebinnyogoza. In between there, Wakati awo it is 45 degrees. degrees 45. You put an egg on the veranda. Oteeka eggi ku lubalaza It cooks in 5 ne minutes. lyefumba mu ddakiika 5. Phoenix, Arizona. Phoenix, Arizona. You put an egg on the veranda. Eggi oliteeka awo ku In lubalaza 5 minutes, mu ddakiika it 5 is cooked. liba liyidde. So in August, Kati mu gw'omunaana the heat is so terrible. ebbugumu liyitirira.
And remember, River Nile is still pumping. jjukirayo river Nile ekyafulumya, And River Ohio. ne river Ohio, And Mississippi. ne Mississippi, And River ne Zambezi. river Zambezi. All the rivers, you know, the Kageras. Emigga gyonna gye mumanyi River Kagera, Congo. egy'e Congo, River Niger. Niger, They're all pumping water into the Atlantic Ocean. gyonna giyiwa amazzi mu Atlantic Ocean. Then comes September. Kati ogw'omwenda ne gutuuka, We go to the cooler system again. ate ne tuddayo mu mbeera ey'okunnyogoga. October, Omwezi ogw'ekkumi, winter comes back. obutiti ne bukomawo. November, Ogw'ekkumi n'ogumu, there is white everywhere. buli mu ne wajjula I omuzira. hope everyone should see what is happening in Texas right Singa now. musobola okulaba ekigenda mu maaso e Texas Go on kati. your television set and see what is in Texas right Genda ku now. TV yo okebere ekiri mu Texas. People are dying. Abantu bafa. Everything there is white. Buli kyonna ky'olaba olaba byeru, muzira Snow mwereere. has covered the entire streets. Omuzira gwajjula ku nguudo kwonna, From the tarmac as long as 4 feet. okuviira ddala wansi paka nga ku So 40 all the nnya. water of River Mississippi are frozen to zero. Amazzi ga Mississippi gonna gakutte ice, The temulimu Antarctica kakulukuta. is solid ice. Ako gakwatidde ddala ice akutte So the ekitole. earth cannot flood. Ensi tesobola kujjula mazzi. Then we go again into the same cycle. Ne tulyoka tuddayo era bwe tutyo. When you remove summer and winter, Kati bw'ojjawo ekyeya the n'obutiti, earth will collapse. ensi And eggwawo. finally, N'ekisembayo, night and day, emisana n'ekiro, or day and night. oba emisana n'ekiro. The earth's fourth pillar is day and night. Empagi y'ensi ey'okuna gwe misana n'ekiro. Take away the day, Gyawo emisana, the earth cannot survive. ensi tesobola kumalako. Take away the night, Ate bw'ojjawo ekiro, the earth cannot ensi survive. tesobola kumalako. There are animals which eat only at night. Waliwo ebisolo ebiri ekiro kyokka. So if there is no night, Kati oba tewaliwo kiro, they will collapse. bijja kufa. Like bats. Kati ng'ebiwundo, They don't eat during day. obuwundo tebulya misana, Because kubanga God said, Katonda I'm yagamba, going to have day ngenda kufaawo n'emisana and night. n'ekiro. Now, do you know why many of you are dozing right now? Mumanyi lwaki bangi kumwe musumagira kati? Mulowooza sibalaba? Do you think I don't see you? It's because of the heat of the day. Olw'akabugumu akaliwo emisana. And I have no problem for you dozing. Nange sirina buzibu nammwe. But when you are feeling the dozing, Naye bw'owulira okusumagira, stand up. yimirira. Because now your body cannot regulate your temperature. Kuba kati omubiri gwe tegusobola kukuuma bbugumu, kupima bbugumu. And many of you are dozing Era bangi musumagira at the preaching of the word of God. ng'ate enjiri ebuulirwa eya Katonda. So it means for you need to live in the night. Kati kitegeeza gwe olina kubeerawo mu kiro, You must be a bat. oteekeddwa kuba kawundo. So now we have bats in the church. Kati tulinayo obuwundo wano mu kkanisa. Because these bats who sleep during the day. Kubanga obuwundo bwe bwebaka emisana. If you a bat, clap your hands to the Lord. Bw'oba oli kawundo kubira ku Katonda mu ngalo. Tebwazze. When you take away day and night, Bw'ojjawo emisana n'ekiro. for example, if Ekyokulabirako. somebody sees you with a hoe Omuntu bw'akulaba n'enkumbi and gumboots ng'oyambadde ne boots and an overall, n'ekyovulo, ne bakubuuza, where are you going at 10 p.m.? ne bakubuuza ssaawa 4 ez'ekiro olagawa. That I'm going to dig. Noga ngenda kulima. And you are going down in Lugonjo to dig at 10 Okkirira mu p.m. lugonjo n'enkumbi yo ogenda kulima kiro ssaawa 4. Tebakuyite musezi. Era oba musezi, tebakuyita Because musezi. the world is designed in a way Kubanga ensi yakolebwa that there is night and day. mu ngeri nti waliwo emisana n'ekiro. Day brings its own life, Emisana gireeta obulamu and bwabwe, night brings its own life. n'ekiro nakyo ne kireeta obulamu So bwakyo. I felt to share with you these 4 things, very, very important. Nawulidde okugabana nammwe ebintu bino ebinakuba But the reason why I'm sharing ensonga lwaki ngabana nammwe is because of the one in the red. y'ensonga lwaki nekiri mu The kimyufu. first pillar on which the earth stands is seed time and harvest time. Empagi esooka ensi kweyimiridde bye biro eby'okusiga n'amakungula. Anyone who does not want to sow, Omuntu yenna tayagala kusiga he will never get a harvest. talifuna makungula. Without a harvest, Awatali makungula you cannot sustain yourself. tosobola kwebeezaawo. Without sustenance, Bw'otasobola kubeerawo you can never be restored. era tosobola kuddizibwawo. Restoration comes through harvests. Okuddizibwawo kujja nga kuyita mu makungula.
and harvest are achievable through sowing. Era amakungula osobola okugafuna ng'oyita mu kusiga. Without sowing, Awatali kusiga seed time, ebire you eby'okusiga cannot see harvest. tosobola kulaba And makungula. without harvest, N'awatali makungula your life is unsustainable. obulamu bwo tebulina kibubeezaawo. Because all the bananas you buy in Kitoro market, Kubanga amatooke gonna g'ogula mu Kitoro, and the pineapples, n'ennaanansi, and the oranges, n'emichungwa, and the mangoes, n'emiyembe, and the sugar canes, n'ebikajjo, and the dodos, n'edoodo, and the nakatis, ne bunnakati. you are buying them in the market obigula mu katale because there was a harvest in the village. kubanga mu kyalo waaliyo amakungula. Somebody harvested those sugar canes. Waliwo eyakungula ebikajjo ebyo. Somebody harvested those mangoes. Waliwo eyakungula emiyembe egyo. Somebody harvested those oranges. Waliwo eyakungula emicungwa And the egyo. reason why he harvested them is Ensonga lwaki yabikungula because he sowed them. y'ensonga lwaki kubanga yabisiga. And because he sowed them, Kubanga yabisiga, a few months later, emyezi ne he giyitawo harvested them. When he abikungudde. harvested them, he Bw'abikungudde transported them to Entebbe market. n'abireeta mu katale k'Entebbe. That's where you are able to get it and buy it. Eyo gy'osobola okubijja And n'obigula. you keep the earth moving. Ensi n'ogikuuma ng'etambula.